Go ahead. In presence of this press conference, we are presenting the Kamba professionals and community and other leaders who have been meeting, and we want to give a statement on what we have been discussing, which has something to do with participating in the next government under Azimio. Our statement heading is Operation Kamba Nation Back to Government, or which way Kamba Nation, the Azimio way. We have, I'm the convener of this team, and we have conveners of each county. So it's going to be a shared responsibility where we are going to read the statement. I will read part of the statement, and then Kitui will follow, the convener from Kitui, then Machakos, and then Makueni. And I want to start. The Kamba Nation has 3 counties, Kitui, Machakos, and Makueni. The Kamba Nation also has substantial population in the diaspora, which includes the Coast Region, Nairobi County, and in Mount Kenya counties, as well as from foreign other countries. The total population of the Kamba is estimated about 5 million, and those who are registered for 3 counties are 1.7 million, with the further 600,000 from diaspora. In other words, the voting bloc of Ukambani is about 2.3 million as we speak. This will constitute, therefore, a formidable voting bloc in the forthcoming election, and we therefore cannot be taken as a Kamba Nation for granted. Over the last 10 years, when the Kamba Nation has been outside government, development does not seem to have come to us. This has resulted into what we are calling economic deprivation, which has led to increased challenges, which has also affected the Kamba Nation well-being negatively. The last 10 years, we have also, our people have been reduced to being spectators in government arena, and which reflects the idea that because of not very good politics, which we might say, just like our president, former president said, siasa mbaya, maisha mbaya. Consequently, as professionals from the 3 counties and other leaders, we believe the time has come for our people to be active participants in the third liberation, whose focus is economic empowerment and inclusivity. Kitui, you can proceed. Thank you, Asanga. Just to continue, in terms of shaping our destiny, during the last 10 years, the Kamba Nation has not been adequately represented in the national government. As a result, we've missed out of critical development projects from the national government. These have slowed down efforts to fight poverty and given our people quality standards of life. For this reason, we have come together as professionals and leaders to urge all our political leaders to come together, take a common political position. As professionals, we have held discussions with the 3 governors from the region. That is Dr. Alfred Mutua, Governor Machakos County, Charity Kalukengilu, Governor Kitui County, and Governor Professor Kivuda Kibwana, Governor Makueni County, and Chair Sekeb, to ensure the Kamba vote is 100% in one basket of Azimio and its partner political parties. We have been meeting and have come up with a comprehensive campaign strategy, and we are happy to announce that we now have a clear roadmap informed by reality on the ground and scientific interventions. Our activities will start this coming week, Wednesday, 16th February, in Makueni, then Kitui, then Machakos, and then Kitui. I will request Machakos to read
the statement further. Thank you. That we are strongly believe that it is the Azimio la Umoja movement that can quest for development and economic empowerment of our people. We will realize as professionals and business community, together with our leaders, we have therefore agreed as follows: that there is urgent need to radically shift from the politics of seeking for positions for individuals to new politics of seeking development and shared prosperity for Kenya and our community. That we need to end the politics of negative competition and grandstanding among leaders of the region and embrace teamwork and unity of purpose among the Kamba nation in the national agenda and politics at the national level. That we need to work in concert with other communities and leaders in Kenya for the purpose of unity, development, and shared prosperity. This is why we have identified with Azimio la Umoja as the most reliable vehicle for movement bringing people together and shared prosperity of all Kenyans, because their manifesto is geared towards this aspiration as the Kamba nation, professionals and leaders identify with it. I will ask Makueni, team leader, also to come in and finish the statement. We also, further to that, want to state that as a Kamba Nation professionals and business leaders, we support Azimio la Umoja movement, which we believe has the will and the capacity to implement specific projects equitably spread in all the 3 counties in our region. That these specific projects were discussed by our community and its leaders, and were presented to the Right Honorable Raila Odinga with the attendance of 5,000 community leaders from the 3 counties in a meeting that was held on 12th of November 2021 at Wote in Makueni County. As professionals and business leaders, we commit to engage with the Right Honorable Raila Odinga and the National Azimio leadership to have our development blueprint factored in the campaign manifesto and subsequent government plans and budgets to ensure full implementation. That we appeal to all cadres of leadership, political, religious, elders, women, youth, persons with disabilities, and other special groups who are in the process of identifying projects to come up with a blueprint for implementation to rally support for Azimio in the 3 counties. In addition, we further state that we shall negotiate for the inclusion of the Kamba community in the government through a memorandum of understanding between the community and Azimio presidential candidate. Lastly, we want to state that
as professionals and business leaders from this community, in furtherance of the above commitments, we resolve and pronounce that we shall partner with Azimio movement and resolutely stand with its presidential candidate, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, in the realization of the economic emancipation and the prosperity to the entire Kenya nation, but also specifically for our own community. We thank you. Thank you very much. We invite the governors. Good afternoon. The three governors to and then yeah, we also want to do a photo anyway. Ningependa kusema ya kwamba ningependa jambo la kwanza ni kuwashukuru professionals wa Ukambani kwa jambo ambalo wamelifanya, kuungana pamoja, kukaa chini na kusema ya kwamba wakati umefikia watu wetu pia kuwa na maisha bora. Wakati tulipigania uhuru katika nchi yetu ya Kenya, tulipigania uhuru ndio tuweze kula matunda ya uhuru. Na sisi tunajisikia kwamba tumekuwa tumetengwa kidogo kando, hatujakula matunda ya uhuru kama vile inavyopaswa. Tumechukua nje ya serikali kwa muda, lakini hivi sasa tunataka tule matunda ya uhuru. Mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba sisi tukiwa hapa tuko tayari kusema tutafanya kazi na watu ambao wako tayari kufanya kazi kubadilisha hali ya maisha ya Kenya. Kuna wale wengine ambao wamesema hao watakaa kando kwanza, wangoje, wajipange, wafikirie, alafu wataamua. Sisi tunajua si kando wanangojea tu wanafikiria ati ni mawazo ya mwazidia, ni kupangua, wanaangalia mikakati. Hapana, ni pesa wanangojea. Sisi tayari tunajua ya kwamba wameitisha bilioni 3. Unajua wale wanaitisha pia wanatuambia wameitishwa. Kwa ni jambo mimi najua. Nilikuwa kwa serikali kwa muda mrefu. Wameitisha bilioni 3 ni kama kuuza kabila la Wakamba ndio wao wenyewe kibinafsi wapate hela. Unasikia wanasema kwamba hao itishangi hela ni watu wa roho safi, na hapo awali mimi na ushahidi waliitisha hela pia hapo zawadi. Wameitisha hela mara nyingi wamepewa. Kwa hivyo ni tabia ambayo wamepata nayo. Kwa hivyo hii ni posturing ndio wahongwe ndio waweze kuuza kabila la Wakamba ati tuenda hivi sasa, ati sasa tumefikiria na kumbe ni shibe wamepata ya pesa zao kibinafsi. Sisi hapa hakuna pesa tunapewa. Sisi tunasema ya kwamba watu wetu wanakuja kwanza. Tunataka tuweze kusonga mbele kabisa. Na sasa wajue ya kwamba tunajua wanajua kila wanachofanya. Jambo la pili ni kusema ya kwamba umaskini umekuwa ni kama wimbo katika eneo letu. Tumeahidiwa miradi mingi, tumeongea kwa muda mrefu, imekuwa ni shida sana. Vijana wetu wamekufa roho, wanasoma wanasema hata nisome kwa nini? Kwa sababu kakaangu amesoma, dadangu amesoma, hana kazi. Tunaangalia barabara zetu zimejaa vumbi, maji shida, kila kitu shida. Kwa nini tuwe na shida hizi na sisi pia tuko katika nchi yetu ya Kenya? Na sisi tumeungana tukasema lazima tupate haki yetu. Tutapata haki yetu kwa kuungana na watu vizuri, kuungana na mkono, kusema ya kwamba kura zetu za Ukambani zote tutazipeleka mahali pamoja bila kupeleka kando kando, ndio tuweze kwenda tukisema ya kwamba tulipiga kura vizuri. Sasa tunataka ile ahadi ulitupa, tunataka haki yetu, ndio watu wetu waache kuteseka. Jambo la tatu ni kusema ya kwamba sisi kuanzia wiki inayokuja tutaanza safari zetu za kuangalia hali ya maendeleo. Tutakuwa na safari Kitui, Machakos, Makueni, tukiwa magavana watatu kuzindua miradi. Kwa sababu sisi wananchi walitupigia kura tuwaletee maendeleo. Haupigiwi kura upige siasa peke yake, unapigiwa kura ulete maendeleo. Na sisi ni viongozi wa maendeleo. Na tunataka kubadilisha siasa nchi yetu ya Kenya, tuseme kwamba viongozi wanaofaa sio viongozi wa mdomo, ni viongozi wa maendeleo. Viongozi ambao wanaweza lete hali ya kiuchumi kubadilika.
pesa ziongezeke ndani ya mfuko, watu wakuwe sawa, ndio maisha yaendelee vizuri. Imekuwa vigumu sana profesa, nimesikia vijana siku hizi hata wawani. Wasichana wetu wamekuwa vizuri, wamekuwa na shida sana nyumbani kwa sababu hamna pesa. Akina mama wampigwa na mazingaombwe, hamna pesa. Tunataka watu wetu wana pesa. Miradi ikifanywa pesa inabakia hapo Ukambani, tunaweza kunawiri. Nikimalizia ni kwa sekana. Nyenda kutungia mubia muno professionals ama itu kwa kwekala bamona kwa sekana nitanuye tambaye ya Mukamba kukwata ambia ange maikamwa ibinde itu okamwa nibikie. Na kwa sekana tambaye ya Mukamba ivye ti kwenda ngwe pia alame kwa semo metele koyote nimekwisile makali kaba kana makadiba na itu ni tisi kana metele hongo maindie mete bilioni 3 na ti bilioni nimekwite makelelo akuma mali kudhiokia ti bilioni nimekwita meke kiwo kitui ti bilioni nimekwita mete miradi masako aye nimbeza siosi ya mubuko na familia meita mbesa nikana matembea ya Mukamba idhiti asia moma tiyobo idhiti dhimbe nunumba ya Mukamba ti kwenda brokers na ndo asuni broker na itumisi na mama yasema ikuita mbesa na idhiti zimekuita nuna isilikalini na alama ikuita mbesa nimekuwa makandavia nganieva etasaki kote kodho kiwa baya Mukamba tenda lumena ndai idhiti bati wimbesa tuonewa idhiti ukitia mbaya Mukamba ikwate haki yake tatesikie muno tenda uchumi wa mbaya ya Mukamba ukile na tithi nambe na tioni ando maendeleo nicho kitumire te amuye kana tia tatu tama governor nituthio kambaya Ukamba tuthioke tuvizindwe miradi ya maendeleo tuthukisi andu Mukamba menda tuthiata tumatavie kana ibinda ne ibikie kule ithi cionde tusitumie tebuti yitu ni kana ibuti ye ithibaya itwathie namu itwete na mamusi ni kana ndo maitume kwa mananza ni kana tuthinambe ku asante sana mmefanya vizuri na sisi tutaunga mkono na tutaendelea kuwasikiza tukisonga mbele asante na nawakaribisha Machakos sasa lakini ni Ukambani yes I want to recognize but the governors are here as I welcome you to Machakos, Governor Ngilu, Governor Professor Kibwana, and Deputy Governor Maliti, who is here, and we've got MCAs here, we've got Ngonga, we've got Kamba One, we've got Kaloki, we've got quite a number of senior leaders here who are here, professionals, senior lawyers, candidates who will be running, but professionals, senior engineers, public servants, they're all here. We've got brains here, and we ask how come these brains are not anywhere in the government. Kwa nini hawa watu akili zao tuzione katika serikali ambayo ipo kwa wakati huu? Nataka hawa watu watumike kuweza kusaidia Kenya, sio Ukambani peke yake. Karibu. Ndio, undu kwenda. Okay. Let me spray for you. Okay. Sawa. Sawa. Bas, it's good. Let me move to this side. Okay. Okay. Asante Daktari Alfred Mutua kwa sababu ya kutukaribisha sisi sote hapa Masaa Kuu. Ile ilikuwa ni capital ya kwanza ya Kenya. Tena niseme kwamba sisi tunashukuru professionals, wasomi na wanabiashara wale ni wakubwa katika area hii yetu, na vile vile watu wanafanya kazi katika serikali, na watu wale wote wamekuwa kwa muda wanakutana ndio wasaidie jamii ya Ukambani kuona mbele. Na kwa kweli tunashukuru kwa sababu hawa ni watu wengi, na tena hawa tu ni baina ya wale wametumwa na wenzao wale wengi wale walikutana na Honorable Raila Odinga katika Tamarind huko Nairobi. Hawa ni representatives. Kwa hivyo inamaanisha professionals na business people wa Ukambani, jinsi wao wamesoma katika statement yao, wamesema njia ni Azimio. Ati njia ni wapi?
Azimio. Ati njia ni wapi? Azimio. Ati njia ni wapi? Azimio. Kwa hivyo wamesema wao wenyewe. Na sasa hawa ni wale katika area yetu wanasikika. Wakirudi nyumbani kuzungumza na watu wanasikika. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba dhahiri kwamba community yetu imepata njia, na hiyo ni njia ya Azimio. Ndiyo safari ya kwanza hawa watu wetu kukutana kama professionals na business leaders, kuwa na kikundi, na tumeambiwa kwamba ni kikundi kitakuwa maalum na kitaendelea hata tukimaliza uchaguzi. Na nafikiri sasa wamekuwa hapa siku mbili wakizungumza, wakisema ni nini kile kinatakika kifanyike Ukambani kimaendeleo, na vile vile wawe wana record ya professionals wetu, academicians wetu, wawe na records ya wale ni nani katika Ukambani, na vile vile ni wanabiashara gani wale ni mashuhuri, wale wanataka kusaidiwa kufanya biashara hapa Kenya. Kwa hivyo wakati tutakuwa sasa tukiingia katika serikali ya Raila Odinga, tutakuwa tunawauliza, nyinyi mlikuwa na list ya wale ni professionals, wale ni academicians, wale ni business people. Hiyo list ndio tutaipeleka kwa kiongozi rais wa Kenya. Sio Ngilu na mimi na Mutua tupeleke list zetu peke yetu. Hilo ni jambo moja tumeazimia, na ni jambo la maana, kwa sababu within the community they know the talent and they'll be able to say this is the talent, therefore this talent will help the region and will help Kenya. Kwa hivyo wakati wa watu binafsi kwenda, sijui ni usiku, kwenda ni saa ngapi, kusema ni wao wana list, hatujui imetoka wapi, labda list zingine ni za mtu relative na nini na nini, tunasema hiyo haiwezi kufaa Kenya. Pili, najua katika usemi wao wametuambia kwa njia ya dhahiri kwamba for development you must lobby for development. Even in countries abroad like America, even people lobby through legislation so that people are identified as leaders, they are elected as leaders, so that they can lobby for their regions or for the places where they represent. And if you don't lobby, and therefore you don't put your agenda on the table, if others don't respond to that unspoken agenda, it's your problem. The government may do the little that it can do, but without people saying that this is what this region deserves. Na kwa kweli, jinsi Alfred amesema, isipokuwa tunakuza matunda mengi kama maembe, machungwa na nini, lakini hatuja kula matunda ya uhuru sawa sawa. Kwa hivyo sasa wakati umefika tusimame kidete, tuseme kwamba community itakuwa behind leaders. Our professionals, we will be together. Our business, we shall be together. Ndio tutambulike, ndio hawa watu 500,000, 1/10 of the population of Kenya. 2.3 going to 2.5 because of the new registration of voters. In actual fact, those voters, sasa kwa sababu tumesema njia ni Azimio, na tunaendelea pia kuzungumza na watu zaidi, hizo votes are deciding votes. Na ndio tumesema kwa kauli moja kwamba, unajua, nitumie example ya msichana, sio mwanaume. Msichana nilitumia mwanaume mahali pengine. Msichana akiwa ana maringo, na kila wakati kijana akimkujia anasema hafikiri huyo kijana ni sawasawa, anaongojea, yeye ni mrembo sana. Anaongojea, kijana anakuja, kijana mwingine anakuja, mwingine anakuja. Baadaye vijana wanasema huyu msichana anajiringa, havai, hata hatujui kwamba yeye anaweza ndoa vizuri. Na huyu anakaa peke yake mpaka uzeeni wake. Kwa hivyo sisi tumeamua hakuna kubabaisha watu.
ni miezi mitano kidogo juu kura zipigwe. Kwa hivyo hatuwezi kuendelea kusema tunaongojea. Hapa tumeamua, kuna religious leaders wetu wale pia wana organization, kuna elders wetu wana organizations. Kwa hivyo these professionals tunawauliza muende mzungumze na the other leaders from the region. Ndio gari iwe ni gari moja, SGR kwanza ile nyingi inapitia Makueni. SGR yetu ianze safari, imeanza safari, tuingie hapo. We are not against any leader or any leaders. Therefore, wao wataingia pia katika gari, tunataka waingie katika gari bila kusema too many conditions, because you can make many conditions na mtu hata akikukubali baadaye anasema huyu mtu alinichokesha sana. Kwa hivyo kwa sababu sasa nimekalia kiti, sasa unajua nimekalia kiti. We want that to happen so that we can show that we are ready to go na hakuna shida. We think the three governors, since we are working together with this support and the support of the other leaders from the community, when we commit our people to Azimio, it's a done deal. And that is really what we are saying. And that is why these professionals and business people, if they knew that is not the root of our people, they would not come here. Sure. They would not waste their time on a Saturday, on a Friday, on a Saturday, and I don't know, tomorrow. And we are going together to Ukambani, and we will talk to our people. Na tumetosha. Hakuna upungufu hapa. Ukiona huyu mama wa Rainbow, ukiona huyu wa chap miaka midogo na mimi hata nikiwa pia niko as the chairman of the Southeastern Economic Bloc, na nyinyi na the religious people, finally, because of time, we are not saying Azimio for no reason. Azimio for us represents the devolution agenda. Because we have seen Raila fight for the constitution, for multipartism, for the constitution, for devolution, and he's tested even the things that he says. He says clearly that one of his principal things is to strengthen devolution, and that's a very clear message. And devolution well done, the 35%, and devolution well done, resources of the counties to be taken care of, and our national involvement, and all that, Kenya will be good to go. Tunasikia mambo ingine, na hiyo ingine tunaongojea tujue what is the content of hiyo mambo ingine. Na tunaongojea, na tutaongojea, hatujui mpaka lini. Asanteni. Sorry, kila mtu. Okay. Thank you so much. First, I would like to. Is this working? Okay. Very well. Thank you so much. First, I would like to comment on the good work that the professionals from our region have done, coming together on their own, deciding that it looks like we, the leadership, is not showing them the way, and they decided to take charge and show the way. So I want to say that now you have invited us here, we want to tell you that we will work with you all the way and to ensure that we are going to be in the next government. Quite honestly, you never procrastinate. Procrastination is never allowed in politics and in leadership. And this is what we have been kind of wait and see. There is no wait and see. I think clearly we now know that 5 months to general elections, having been out of government for the last 10 years, all of us in the community want to be in the next government. And anybody who is still waiting, then that person does not see where the next government is going to be. And the leadership is guiding people on the right track, on the right path, where people can benefit as people. And looking at now the two horses
that have been, now one horse has started to get ahead of the other. I think the one that has been using wheelbarrow, sasa imeshindwa na tinga tinga. Na tinga tinga imeenda mbele. And we want to go with that one because obviously, having been out of government for the last 10 years, we cannot be another one day out of government. And that's why I want to assure the professionals meeting here and professionals who are meeting here from our community, from all shades, engineers, doctors, lawyers, business people, they have come together on their own will. We only came and they told us, are you part of this or you want to go a different direction? And we said we are part of this. And therefore we say, our professionals, please go ahead. Get us the right information and we'll bring it to the people. But all of us united, we should be able to go to our people and tell them that this is the right way. This is the way to go. I do know our people have been very anxious because they wait, they are asking which way to go. Today, information is so fast that people can see, can hear. Wherever you are, you know what is happening where in this country. And therefore, this is not when information used to take days and days to get to you so that you can make a decision. We now know where this country must go. And we are looking for a leader next general election who can lead this country as the president of Kenya and who has some kind of experience, understanding, who can be trusted, who can be reliable, who has been tested, and there can never be any other than the Azimio, La Umoja. And we are very happy with His Excellency the President because he himself also says this is the way to go. He cannot be wrong. He has called one of his lieutenants, Mutu wa kutangatanga. And really you need to ask yourself, if you are deputizing somebody and people are supposed to be working, at what point do you sit down to plan and then to go and implement? If you are every single day, morning to evening, on the road, on top of a vehicle, telling people what they need to do, I think time has come for us as Kenyans to know there can only be one person who can help this country. And most importantly, is his work of the past. Raila Amolo Odinga has fought for change in this country. We are saying we want more resources to the counties so that we can deal once and for all with the poverty issues that are affecting our people. We know him. He is not just a politician, but also an engineer who we expect is going to re-engineer the economy of this country. And he understands it. He is going to take over this Big Four agenda, especially manufacturing, and put our young people to work. So with this, when what our professionals have done, we want to tell you, ECHO, well done. Please move on. You have spent many, many hours planning for this. I can assure you on my own part, and of course my colleagues here, we are now going to hit the road running, and we'll be there in the villages. Kwa vijiji, na wapi, na makanisa, na hata nyinyi, although I know usually professionals don't talk too much. But ukiona nafasi, hata ikiwa ni kanisa, usome one chapter, one line, ile inasema Raila, kuingia kwa State House. Na ziko. Because ni kuomba na kuambia, this is the direction to go. Quite honestly, you know, 58 years, 59 years of poverty is long enough. 59 years. If you remember, President Kenyatta himself, Mzee Hayati, had only 3 agenda: poverty, ill health, and the ignorance. After 15 years came Mzee Moi. Yake hatukujua sana, alisema Nyayo, hiyo ndi nafanya. Miaka 24. Tukaachiwa na umaskini. Mzee Kibaki akakuja akasema economy hii nita fix. President na infrastructure. President Uhuru Kenyatta amefanya infrastructure. If only he had a person to support him. Now, if he was working alone, now he's saying, I want to leave somebody
who truly can continue with my legacy and indeed deal with poverty issues. Who are we not to support him? Therefore, like my colleagues have said here, quite honestly, anybody from within our community who is still waiting to be asked to kurikuri, come, I think that person is now wasting our time. Na akiwa ni kitu anataka kupewa, ikiwa ni pesa arudi kwa community, ili tuchange tumpatie, a release watu wetu. Because we need to go. Achane na mambo ya kuuliza pesa na kuombaomba. Tunajua umaskini tuko naye. Tuko na umaskini Ukambani. But we also have some kind of pride. You know, that we can say we do not want to be given anything other than 4 things that we are looking for. And we want opportunities, we want shared prosperity, we want representation, and we want resources, which is going to lift our people. That is really just all we want as people. So I finally want to just say that this is our moment. This is our moment, ladies and gentlemen. Yes. And we are going to work with you. Muwe tayari, tutawasukuma na mnyi mtusukume pia. Na kwa hiyo nimeambiwa niseme machache kwa Kikamba. Na sioni kama hii iko Kikamba pahali. Iko Kikamba. Hata mimi nitasema Kikamba kidogo. Nisema kidogo hapa ya Kikamba, niseme Nasia. Nasiati. Ithita anduma mbaimwe. Meta wa Kamba. Nitano yeni kwetela. Nakuya wetela itukamonia. Atongoi meshe izi nyingi munobyo. Me mithemba mingi munobyo. Ama komana ba umundi ma asomi maitu masomete muno ni matonya nzia. Na matu ya mayuti wa inginza ni serikali ila yukite. Na mundu la imedho. Onetha mundu ndena medho na matu paye mundu yute sebala serikali la yukite. Na hithi tuyenda uti wa serikali. Miaka 10 tuithi tuinza ya serikali na tiiti wa ingi. Na serikali la yukite ya mundu twisi na itu mutethesie nyena mutethesie kuma ngilile ya monza angi mayasia mundu ndailie na asia mundu niwe ngilile na 13 ithio ndeta community twalikabu ngili 10 ya monza 2017 talika ithio ndengibo ni mundu wisikie, meaning that ithie tuthi kumutethesia Raila Amolo Odinga atwike president wa Kenya na ithia akatethie mbae jitu ni twisi mathina maitu na inyu professionals mwoka pamwe imanyitha nyina kia mune manyithinsi nake ila muna komanie nake na mwamuya ni mukwenda atethesie mbae jitu tithie tuiliba indi ni mbae jitu siana situ isomenesa tukwatembeza sia kiwu ongelele mbeza sia devolution na njasi mundu usumutha ukanako umuliki unwenda utwicha kamini ithiti yani akami kami na mbemwe Mukamba ni wese aliswa kami ndabikaba lo endete kwa ubwe bandu tutathi namba ile nitwisinesa ki mundu wa kami na nimutabye just mituke vyo undu mundu ili kuma 92 ngili mama na kenda miongo kenda na ile ithio ndetu yukitia tubete serikali nduku ila ya Kano weni wewa kwere musalisa tasaulo aibwa andwala maasi au Professor Kibutha ni ukutabia eta YK 92 1997 oka nyubwa member wa parliament 2002 anyubwa ingi tuyete katiba ka 2005 Ruto asia tuyete kila katiba tuenda kala kailika Kano ka udhinyandu mundu wa obwandu nimesilisa 2010 tuibituthia katiba Ruto aisenda ketikila oyu tunokie ingi tuyenda kwete BBI nikenda tukwate mbesa itu aiwandu ana isenda ketikila yuto esao no kana kami kwase yuendeleza ikamine ngamwete kindu yani kila mundu wiyakili aile kulea mundu na binya mwingi munobyo undu batonyeka kwa winyu professionals maitu mwaenda ina muithi na muikathu mwemye ino itano thanda twitialite na tili kabayo sumbeni ukite. Thank you very much. Ni mubea eka professor nene Kikamba kinini nena etha mwenda ukule makulu sana siendete
nenda kwasya mbe ni muvea munene muno vyu nundu wa professionals maitu asomi maitu na andwala anene ma biasala wako kwitu Kamba moene mateambia kumbana nikana matuoni nzea monie andu maitu nzea ya kulela ciukite na nimakomanie na Raila Odinga macioke ngimekala nthi moene ibinda yingi na nitukwasya pole muno kwa muwo Kasomi Dr. Kasomi ula inya wake wetiwe pole muno na mekala matikulania Ukamba withiba na mane na muno byu no andu mesi na andu ala matumawa ni mbai kundu bana ba maacha kana bala mekona ni pasio ni kwa Azimio na kwa ni ngwitikila pe ibinda tuna